هلا انتم بعدين ساعتها شو بتحبوا، بس بدكم بتصير تقول لي إلسا وبنلتقي يعني اليوم ساعتين. اخر سيشن. ايه نحن مدير اذا آخر بدك يعني نحن بنحب نعمل سيشنات معك. ما عندي مشكله، ما عملكم بس بدكم قولوا لي انا هلا جاهز. بس اصلا سير، نحن اون وينزداي في عنا تمرين كمان، ما بعرف اذا بنلحق نعمل سيرف. والجمعه وقتها بيكون عنا اياه كمان، وبيكون عنا البي سي ار وما ما يدوم في مشكل. هاي الجمعه خلص تركوها، بنبلش بس الجمعه الجايه بنبلش مزبوط بليز. عرفت كيف؟ يعني نرجع نعمل لها شيء 5 6 ساعات هيك بروبلمز تقعد تو ريفرش يور ميموري. هلا سير نحن مع غير اساتذه فينا نحن نوقف on the 26th، انه دام ساعة بعدين ما نحن تكون نبلش نحن نحن هودي الريتريت من عنا. الاساتذه عم يعطوكم اكسترا، مزبوط ولا لا؟ انتوا صح شو بتحبوا كفوا معهم، حرام عم بيتعذبوا وعم بيحضروا لكم، ما صح بدكم ما 100%. بدنا، حرام. بس قصدي نحن كرمال انه نبلش نحن انه ريتريت انه لحالنا، انه نتعود شوي نتكل ايه ما في لحالنا. انتوا شو بدكم قولوا لنا. انا انه كل جمعه على الاقل تطلع ساعتين ما كان ساعه فيزيكس هيك بس، يعني كل الجمعه. عرفنا كيف؟ يوم ايه يوم لا تطلعوا مع حدا تتذكروا، يعني بتتفقوا مثلا نقول نحن يا شباب راح ادرس انا وياكم، نحن نعمل ريفيجن اورجانيك، انا وياكم ساعتين، حدا عنده اسئله كذا كذا بنعمل 2 بروبلم اورجانيك وبنروح. نرجع بنقول مثلا ندرس كاينتيك، تدرس كاينتيك نعمل ساعتين كذا، نعمل كم بروبلم بكذا، واخر شيء الاسيد بيس. عرفنا كيف؟ ساعتها بنكون رجعنا كل الاشياء مطلوبه منا 100%. هيك، يعني بنكون عم نعمل ريفيجن وعم نعمل ديسكشن انا وياكم عن البارت اللي عملتوا له انتم ريفيجن لها. هيدا كنا عم نحكي فيه نحن على جروب السيرف، انه نحن نبلش ريفيجن لحالنا، ودام بعدين ب the end of every week نفتح ميتينج مع كل استاذ ما في واذا مشكل، بس واذا يعني عندنا اي انتم سؤال. اللي بتلاقوا حالكم عاوزينه قولوا عنه، ما عندي مشكل. هلا هو هينين، هلا بتشوفوهم كثير هينين. نمبر 18 page 133. يلا عملنا نمبر هاي ولا ما عندنا اياه؟ مين؟ نمبر 17. لا ما راح نعمله كله كالكوليشن على الفاضي بلا طعمه، ما اوكي مش يعني مثل هوديك بس رجعنا له اكزرسايز واحد. يلا نمبر 18. هلا بلشنا ناخذ الشكل تبع الفحص الرسمي. يلا مين بده يقرا؟ يلا خليني افتح السيشن. يلا بنتي، يلا حبيبتي عملي. استاذ بقول لك جراج انه راحت الكهرباء من عنده. معلش شيء بننطر شوي، يلا بس نحن عم نقرا بكون رجع مشي معنا. يلا قري لي بنتي، يلا حبيبتي. يلا بس نفوت عليه للاكسرسايز. اوكي number 18. Yes. So we want to titrate using a pH meter a solution S of sodium hydroxide with a standard solution of hydrochloric acid of concentration 1 times 10 negative 1 mole per liter. For this experimental activity, we pour 10 milliliters of solution S into a beaker and then add enough distilled water to immerse the electrode of the pH meter. We add progressively the above standard hydrochloric acids, يعني عنده concentration 1 times 10 negative mole per liter, and measure the pH of the solution corresponding to the volumes VA of the acid added. The following results are obtained. رسمتوها؟ رسمنا شو؟ لا الكيرف، انتوا بدكم ترسموا الكيرف، حضرتوهم شيء؟ طيب تنقول نحن ما حضرتوا انتوا الكيرف، هات انا وياكم رح ابعث لكم اياهم انا مثل العاده. يلا ها عندنا الكيرف ال 18 وال 20. اوكي رح ابعث لكم اياهم و 24 رح احطهم بفايل واحد، سمي لكم اياهم واعطيكم اياهم. يلا دقيقه صغيره بس. فاذا اول شيء 18
يا بس تنزلهم صير إلا لا يلا دغري اعطيكم هنا. اخر شيء هذيك المره كتبناه هو the equivalence point can be determined graphically ايه صح. using litmus paper قصدي لا using the parallel tangent. ها هلا زبط الليتمس بيبر. الله يخرب ذوقك. الليتمس بيبر هيدا نمبر 18 صار جاهز. بس عندي بعد تو جرافس عندي لكم اياهم. راحت الكهرباء. معلش يكون انا نقلت هودي. يلا دقيقة صغيرة. بعطينا واحد. يلا خلص. يلا علق على الفايل. حاططكم قدام كل الجراف. حاططكم البيج تاع النمبر تبعها. شوفوا هلا اذا وصلت لعندكم اياها ولا لا بليز. يلا ايه هلا وصلت داونلود. مبينين 4 جرافات. اوكي يلا بس تنزل عند الثانية. ايه عملتهم يلا. بس مبينين. المهم انه وصلت. يس وصلوا 4 جرافs. 100% وكل واحد النمبر تبعه قدامه طبعا نضيعهم. 100%. هي حسب اذا عملنا جراج. بطل لا. تشوف. بطل الا مرحبا. يزعل مين باله. لا انا بحب ما بحب زعله. يلا طيب ترجع انا وياكم. هلا we aim to titrate using a pH meter a solution S of sodium hydroxide with a standard solution of hydrochloric acid.
We pour 10 milliliter of solution acid to a beaker. We use a pH meter. أكيد it's placed on a magnetic stirrer. Then we use a burette to pour the HCl solution whose concentration is 1 times 10 negative 10 minus 1 mole مثل ما هو قلنا لتر minus 1 all per liter صح. مش الحال؟ بالله during the addition of HCl we measure different values for pH and we get the following table. Using the table we can trace or plot the curve. This curve is decreasing. شنيها؟ باين عندكم number 18. It is decreasing and each dot on the curve represents to the value of pH corresponding to each volume added. Okay? إذا بتطلعوا على zero يعني when we measure the molar concentration of NaOH before starting the addition of HCl, it was 11.9. Then it decreases to reach approximately the pH of the solution, which is 1. إذا الدرجة تنزل تصير قريبة على 1. مظبوط؟ فإذا ما بهمنا trace the curve. صار عندكم إياها الكيرف موجودة. Question B. Determine graphically the equivalence point. استاذ اخر شيء فينا نقول صارت سترونج اسيد. ايه بس هون بدنا هون مش طالب مني اشياء جرافيكلي ابني. عرفت كيف؟ لو معك حق لو عم نشتغل نحن as usual معك حق 100% تشتغلها. اوكي؟ طيب فاذا يعني هي السكرين هي الايباد هي خربت من عندي انا ما خاصك انت. ما جاي اليوم كل نهار سواقه ومسكر الطرقات اليوم. شيء بخوف ايه على البنزين؟ ما بعرف على شو الكلام بس ساعدنا. فاذا يوم راجع determine graphically فاذا هيدا first tangent هيدا second tangent parallel. We trace the distance between the two by the midpoint. We trace a third parallel. هاي البارت اللي بنسميها point I. هلا اجمالا لانه strong acid strong base يطلع على 7 وهون بيطلع عنا based on the table هي 9. اوكي present pH هو 7 نيوترال. هو equivalence 100% لانه هو strong acid strong base. هاي الهينه فيها. مستر سماحة. ايه ابني شو بيك حبيبي؟ بوينت اي هو شو بنسميه هلا؟ بوينت اي هو equivalence point. اوكي فإذا the pH at equivalence is 7. فإذا graphical equivalence point إنها عندنا I هي 9 7. مظبوط 9 milliliter pH equal to 7. Question D. Calculate the molar concentration of the basic solution S as in the course. At equivalence عندنا N of H3O plus equal to N of OH minus. HCl is a strong acid, implies N of acid equal to N of H3O plus. NaOH is a strong mono base, implies NB equal to N of OH minus. فإذا Na equal to Nb and N is equal to C times V, implies
CA VA equal to CB VB, and we calculate CB. CB is equal to CA VA over VB. We replace CA 10 negative 1 times VA 9 times 10 negative 3, and we place 10 milliliters in the beaker. 10 times 10 negative 3. CB is equal to سر بس 0. تعطيني بس وين كتبت أول بارت دي؟ يلا أوكي. ماشي الحال باينين؟ Yes. يلا Yes. عمال معنا وقت عملنا مستعجلين. شايفين شو هينين البروبلمز؟ دغري خلص البروبلم 18 خلص. يعني رخلش شو اسمه؟ 600 مهلك مالنا مستعجلين. اوكي. شباب مش الحال؟ جريج، ميغيل، ميشيل، مش الحال؟ يلا انا بكتب CA VA over VB. يلا حبيبي يلا. يعني انا ماشي معك فيك تقول. عظيم يلا. هلا بالنمبر 18 we are asked to plot the curve. In 19 the curve is given. يعني هون يمكن يسألني to interpret or to study or to get results from this curve. يعني how to make use of the curve to calculate the molar concentration, to find the pH at equivalence, the VAE at equivalence, etc. فإذا بدنا نشوف هون شو عاطيني. Clearly, we titrate a solution of nitric acid with a solution of sodium hydroxide of unknown concentration. The titration of the basic solution with the acidic solution is represented by tracing the following curve. هلا هو كليترشر غلط عم يحكي، لأن عادة نحن شو بنحط نحن بالقلب البيكر؟ نحن بنحط بقلب البيكر اللي مش نعم. هو عم بقول we titrate nitric acid using sodium hydroxide. The titration with the acidic solution is prepared by tracing the following. شو عامل هون؟ طبعا شو موقعنا هو. نحن هون رح نروح راسنا انه في عندي غلطه بال replacement of solutions. Question 1 اللي which of the solutions is placed in the beaker and which fills the burette. Question A. هلا refer to the graph. Add VB equal to 0, pH equal to 2, which is the pH of an acid. فإذا نحن when we measure initially the solution, we measure what? Which solution? The one contained in the beaker. فإذا كان الفاليو تبعها 2 معناتها this acid. فإذا HNO3 is placed in the beaker. Sodium hydroxide fills the burette.
اوكي هلا بي ان شاء الله. بيقول لي determine graphically the equivalent point. شو بنقول له نحن؟ apply the method of parallel tangents. اوكي يعني بنشوف وين عم بيطلع تعمل عندي cavity انه وين إيه. في عنا inflection point. مزبوط. فاذا شو بتعملوا انتم على الصوره عندكم اياها؟ نحن الصوره عندنا اياها هيك انا وياكم، بلشين من 2 مش هيك؟ واصلين لل 7. يلا ايه صح بنمشي من 2. ايه وجراج. فاذا قلنا we apply the method of parallel tangent, we find the distance by the midpoint, we trace the third parallel. بيطلع عندي I، تطلع على 15 7. ماشي الحال؟ نعم. determine graphically linear graphically. فإذا V BE VBE equal to 15 milliliters. C milli. Find the pH equal to 7. هون هينينا علينا. Question D. Write the equation of the reaction. شو هون equation between strong acid and strong base. نعم sir. بدي write the equation of the reaction involved. نحن وقت قلنا when a strong acid reacts with a strong base, the reaction is reduced to a neutralization between what and what? Neutralization. So بيطلع لي بالاخر between H3O plus يعني و H2O OH minus. plus OH OH minus. minus to أها. produce 2H2O. 2H2O. E. يعني Question استاذ E. بهيدا الشابتر ما في من هود مثل HCl plus هيك gives هيدي plus هيدي plus هيدي. لا 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 يعني هذا هين هون acid base بس. أكتر equation complicated هو هيدا. هيدي هي complicated. ماشي يا جريج. بنكفي؟ أكيد إيه. أكيد. Yeah. Question E. If the concentration of nitric acid is 10 negative 2 mole per liter and the volume of the solution placed in the beaker is 10, calculate the concentration of sodium hydroxide at equivalence. الشيء اللي عملناه فوق N of H3O plus equals 100% زيت رجعنا لتحت. وعندنا strong acid strong base. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. عندنا HNO3 is a strong mono acid. Implies Na equal to N of H3O plus. NaOH is a strong mono base. Implies Nb equal to N of OH minus. That equal to Nb, and we know that N is the product of the concentration times V, implies NaVa equal to NbVb. اليوم الطقس بالمرة. الطقس بالمرة هوا بيعقد. ميغال أنا قلت الطقس بالمرة يعني الطقس بالمرة. لا يا عم روح شوي. لا أنه بشرعني. لا يا عم مستر الشارع كانت حريديك الشغله. هيك
يلا. فإذا CB is equal to CA VA over VB. We replace CB is equal to CA كانت 10 negative 2 and we add 15 milliliters of solution over 10 milliliters of NaOH. CB is equal to sir بس تحت 10 times 10 negative شو؟ negative 3. عم بحول لليترز. ايه قلتي سير بتطلع 0.015. ايه 0.015 يعني 15 times 10 exponent minus 3. لا عملنا غلطة. انتبه شوي، أنا عملت غلطة. كمان اشتغلت ما هو اشتغل بتفكيره هو. هون we place 10 milliliters of acid and we get VB equal to 15 milliliters. شيك؟ هاي يلا هذا الصح. ضبطوه. شو بيطلع الجواب؟ استاذ هالمرة 6.66 times 10 exponent minus 3. Yeah. Number 20. رح نخلص. ما عم لكم هينين ما تخافوا ما تخافوا. شي مرة بكذب عليكم شيء أنا؟ شو بكم؟ ابدا. صعب هين دغري بقول لكم يعني تكونوا انتم جاهزين. هو اخر تو تشابترز اسرع تشابتر شفتهم كل حياتي. اورجانيك ايه كتير كان طويل. هينين. الأورجانيك مأساة. ايه والله. لا ما كثير. مش هالقد بس هول ببينوا لعب اولاد قدام الاورجانيك للصراحه، لان الاورجانيك كله حط. هذا كله مال. Number 20. We put 20 milliliters of solution A of hydrochloric acid in a 250 milliliter beaker. فإذا عندنا 250 milliliter beaker, we place in this beaker 20 milliliters of HCl. We add to HCl from a burette potassium hydroxide solution, KOH. Of concentration 2 times 10 negative 2 mole per liter. We measure the values of pH after the addition of different volumes of KOH solution where the following results are obtained. ما عم نغير كل شيء. هل عندكم انتم page 20 بعندكم الجراف؟ شفناها؟ لقيتوها الجراف تاع page 20؟ Yes. عظيم. اللي what step precedes the use of pH meter to measure the different pH values. شو عملت انا وياكم باول ستيب الاكسبيرمنت بالكورس؟ ايه صوتك عطش. ايه يا حبيبي راح ارجع اعيد. عم بقلنا هو what step precedes the use of pH meter to measure the different pH values. مش لازم نعمل له رينسينج. قبل الرينسينج كاليبريت. له calibration. كاليبري. calibrate the pH meter. اوكي ظبطت معنا؟ Yes. B. Trace the curve
الكيرف حي قدامكم. No. C. Determine graphically the equivalent volume VBE. Apply the method of parallel tangents. يلا tangents perpendicular bisector. عظيم. شو بيطلع معنا الجواب؟ كمان بيطلع VBE equal to 50 milliliters. Calculate the concentration of the acid solution and at equivalence. N of H3O plus equal to N of OH minus. ما راح ارجع اعيدهم كلهم سوا. تكتبوا the acid is a strong acid يعني Na equal to N of H3O plus كذا كذا. بيطلع عندي Na equal to Nb. NaVa equal to Nb. CaVa equal to CbVb. شو بنلاقي نحن؟ Ca is equal to CbVbe divided by Va. Ca is equal to Cb هي 2 times 10 negative 2 mole per liter times we add 15 milliliter to reach the equivalence over 20 milliliters placed in 250 milliliter beaker. ونلاقي Ca. هون هاي الكالكوليشن. سير تطلع 0.015. يعني هيدا ال concentration of the acid that is needed to reach the equivalence point. 100%. لك أنا Number 21. جاهزين؟ Yes. هلا هون بدكم تصلحوا انتم الجيفن شوي. حطوا a solution of 0.01 mole liter minus 1 hydrochloric acid is used to titrate a solution of NaOH.
Okay. يلا sir. It's used is used. رجعوا اكتبوا عندكم على الدفتر حطوا انه هذه ال correction the text a solution of 0.01 mole liter minus 1 hydrochloric acid is used to titrate a solution of NaOH of unknown concentration. Yeah. هلا اعطيني هو description اللي بتساعدني بيقول لي draw a scheme for the titration setup and describe the experimental procedure followed. يلا بس صيروا جاهزين قولوا لي. بلش ارسم. No. Yeah. Home we have a magnetic stirrer. On the plate of this stirrer, we place a 2 milliliter beaker containing جراج هاسترر مش تريبر ايه. meter is placed in the beaker. Then a burette, maybe نسميها burette containing HCl solution of concentration 0.01 mole liter minus 1. اوكي هيدا pH ميتر. واذا بدكم هون فيكم تزيدوا الماء مثل العادي هون. مين مسكون بيته؟ نعم. في ولد عم يبكي بالحي. عند مين؟ عندي أنا. لا انا. شباح. يا قلت له إنه إذا زعجك الصوت بحط ميوت. مش زعجنا بس خفنا يعني لصراحة. افتكرنا شي شبح. يعني انا بعد شوي كنت رح فل من الصف قد ما خفت. يلا sir. يلا يا procedure as usual calibrate the pH meter. مش هيك اتفقنا انا وياكم على طول. Second step using a 20 milliliter volumetric pipette and Yes. a pipette filler. Withdraw 20 milliliters from an NaOH solution and place this volume in a 250 milliliter beaker. 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 250 milliliter beaker.
placed on the plate of a magnetic field. Place the electrode of the pH meter in the basic solution. Measure the pH of this solution. Using a burette filled with HCl solution, add drop by drop the acid into the base. After each addition, measure the pH. Repeat the same process to add a total volume of 30 milliliters of HCl. هيدا ليش اشتغلنا بالكورس 100%. بس هلا هو مشغول مع البيس بالبيك الفرق او الاثنين. لا سوري. يا عم هلا ايش بينقلني هلا بده حرق ها. خلص مش جالس عم يرجع يفوت على هيك. انا قلت خلص راحت مقبض. ايه شباب يلا ما تغزونا. عم بتلفون الاساتذه كرمال بكره البروكتورينج. ايه يلا. مستر سميحان عندي سؤال. ايه يا حبيبي. اي متى راح يطلع هذا الكارنيه؟ ما بعرف صراحه اليوم This is أنا يوم الحد. بيطلع إيه؟ نهار الجراديويشن. او ليه منيحه. لا ناكل ما كفان بعرف ونروح صراحه. اليوم قلت اليوم كنت ناقص بالاساتذه كنت عم نازل فوق
ورجعت اضطريت كنا عم نكفي الشغل مع جامعة الدولة انه يقدموا بروفي عندنا بالمدرسة، عم نأمن لهم كل التولز والقصص كلها سوا، واضطريت كمان ارجع اروح كرمال بدي اجيب ورقة رسمية كرمال دولي يعني، فما لحقت اعمل شيء وعلقت بالعجقة يعني اليوم كفر يعني، فليت الساعة 10 من المدرسة رجعت 12 ونص 1 الا ربع، المفروض كلها القصة بدها نص ساعة. على كل الأحوال بكرة مين فاضي منكم؟ إلسا فاضية بكرة؟ بعد الظهر ايه، بس قبل الظهر لا. قبل الظهر ما بدي منك تعملي شيء، بس تبعتي لي آه. مسج تتفقيني على العلامات، بجيبهم معي ايه بعدين اكيد، بعد. هيك اكيد بفايق. ايه هلا فكرت صار في بدك وقت، صار في وقت هلا. طيب يلا. هيك يا لا مدير. لا، ما لانه لا خرب استاذ، ما كان ذوقك. قصدي هيك، بس قصدي انه فكرت يلا. بدك اياني اعمل لك شيء، انه شيء عظيم. لا لا لا، بس كرمالك تتفقيني بس يلا. if it's a simple message اكيد بحكيك حيلا وقت، انا ما ايه اوكي بنتي، يلا ميرسي ميرسي سلف يا ست إلسا. يلا welcome. بي بيقول لي describe the shape of the curve. describe the shape of the curve. بعطيكم اياها انا، ايه موجوده عندي، It's decreasing. بس كيف ايه بس كيف بدي افسرها؟ بدي اقول له the solution in the beaker is شو كانت NaOH ولا KOH عندنا؟ In the NaOH. beaker, it was NaOH. يعني pH is basic. للسبب we start from this point. اوكي هذه الشيب تبعها، فاذا بيطلع البي اتش above 7 مظبوط. هلا the pH decreases as the acid adds. هلا ثالث نقطة at equivalence بتكون ال pH 7. pH 7. هلا as HCl is added pH decreases and the curve and to a horizontal asymptote. ماشي الحال؟ نعم. ما في شيء، هذا الشيب تبعه. فإذا the curve شو قلنا؟ بدنا قلت لنا إلسا the curve is decreasing. هلا أكيد بيسألني شو؟ calculate the concentration. question C. يلا at equivalence as usual N of H. بس اسمي صوتك كتير. يلا عملكم خلص. هيدا جراك عم يشوش علي. لا يا جراج شو هالصبي؟
يلا نكفي. فإذا NA equal to NB CAVA equal to CBVB. Calculation of CA VA over VB, we replace CA هي 0.01 times VA to reach 7 هي 18 milliliters times 10 negative 3 over 20 times 10 negative 3 لأن CB. تلج عم بتشتت الدنيا تلج. هيك عم نسجل يا شباب. يلا بس خلص تحطوا 22. بس اساس انت بالجراف بالدوكيمنت مش حاطط 22 حاطط 24. شو باقي دوكيمنت الجرافس ايه بالجرافس اللي بعت لنا اياهم ولا هون مش عايزين جراف ولا مبلا؟ يعني بالجرافس انت حاطط شو قلتي لي بليز؟ اساس انت بالجراف بالدوكيمنت اللي بعت لنا اياه تبع الجرافس حاطط نمبر 21 وبعدين رجع حاطط نمبر 24. لا ما فيهم جراف هون، ما فيهم جراف 22 23 ما فيهم جراف. هون كالكوليشنز اكثريتهم. ايه 24 مظبوط لانه 22 23 ما فيهم جرافات. عرفتي كيف؟ نعم. يعني in 22 and 23 you don't have to plot curves. يعطينا هو based on experiment and titration. يلا 22 مين بده يقرا لنا 22؟ مثل ما بدك. شباب يلا. نعم سير. يلا اساس بدك نقرا. مش عم هلو نسمع يا إلسا، مش عم نسمع. سمعنا هلا؟ ايه يا حبيبتي قري يلا. Yeah. Number 22. A bottle of a household product is labeled sodium hydroxide solution 20%. To verify the labeled information, we carried out the following experiment. Number 1. We take a sample of the above solution as 0 and we prepare 1 liter of a solution as diluted 100 times. A. Calculate the volume of the sample as 0 needed for the dilution. فإذا عاصي needed for this dilution عاصي. فإذا خلينا نقول نحن انتم عم بتفتشوا بالبيت عند اهاليكم باللقر تحت المسجد household product
مكتوب عليه على الليبل تبعيته NaOH 20%. اكيد هذا percentage by mass. هلا نحن لانه حشريين كتلاميذ كيمستري نقول let's verify this label. شو عملنا؟ in experiment 1 قلنا we take a sample from the above solution as 0 and we prepare 1 liter of solution S 100 times diluted. يعني كان عندي S0 صار عندي S. عندنا C0 C V0 V N0 N. مظبوط؟ على طول any solution is characterized by 3 parameters يلي هن its concentration, its volume and its number of moles. اوكي؟ فإذا N0 is always equal to N معناتها C0 V0 equal to CV. بين هو the solution is diluted يعني F is equal to C0 over C equal to V over V0 equal to 100. بلو calculate V0. V0 is equal to V over 100. شو الفوليوم نحن عم نحضره؟ 1 لتر يعني 1000 milliliters over 100 equal to 10 milliliters. فإذا the volume needed to be used in this dilution is 10 It's milliliters. 10 milliliters. Hello. يعني كانت 1000 مليلتر صارت 10 مليلتر. لا كانت 10 مليلتر صارت 1000 مليلتر لأن عملنا لها دايلوشن. ايه بولوشن. Yeah. فإذا هيدا question A. Question B. Will write briefly the steps of the above operation. نحن على طول قلنا the dilution is constituted of 4 verbs. شنو ال 4 verbs؟ تذكروا شيء؟ بس صوتك كتير عم بقطش. اوكي ستنا معك حق صوتي ختير. يلا نرجع بنعيد. لا ما قصدي هيك. يلا فاذا بقول لي write briefly the steps. قلنا نحن بالدايلوشن بنتي عندنا 4 verbs. اول شيء withdraw 10 milliliters from
the NaOH solution using a 10 milliliter volumetric pipette. Okay. تاني verb. Place this volume in 1 liter volumetric flask. هل في حدا بتقول لي منين جبت هيدا ال 1 لتر؟ بنقول نحن بنرجع لوين؟ للإكسرسايز للسؤال ببارت 1. للسؤال. برافو عليك. قال لي هو what volume you have to volumetric flask with 10 liters حددت البايبات. يعني على طول the withdrawal of volumes is done using two pipettes. هل the solution, the liquid solution is prepared in a volumetric flask and we prepare 1 liter solution 100 times diluted. ماشي الحال؟ هل it remains two verbs. هلا هو صاروا هينين انا وياكم. عندنا add distilled water to reach the line mark and finally shake to homogenize. إذا كم verb طلع عندي أنا؟ 4. withdraw, place, add وshake. الو بس حدا سمعنا ولا عنده عم بيقطش بس؟ لا لا ماشي حال الصوت ما بوش شيء. Mr. سماحة Mr. سماحة we can't hear you if you're talking. عم تشطط اليوم ولو الو Sir. ايه اسعد كيفك تمام؟ لا ما في اجي انا بصف كيمستري هلا. ايه شو بكم برجع بعيد؟ أستاذ بس صوتك يعني صار لنا شي 5 minutes رايح صوتك. يلا بحكيك بعدين. يلا دقيقة صغيرة بس تتأكد إذا حدا فتح شيء. دقيقة يلا باي صغيرة. باي Okay sir. الله معك. لا مش مشكلة سات اللي بدك. ايه ولا يهمك. نهرب يلم معك. نكد تشيل السيجارة هلا. الو ايه خبروني يا عم ميغال. ايه وانا كمان. واحد مش كلزي ازعر. بدنا نروح. اللي مخبرك هولي نكد غلطان. طب انت كيف طلعت مشي يعني ما فهمت. فهمت عليك. والله منك هين. لا لا انسى مش جاية ماليش جليدي. ايه الو. اصلا بحياتها ما عملت شي وعزمتني شو بدي فيه خلص مش حاجي عبا. وقعدت تضيع وقت على الفاضي. ايه كيفي هلا سميرة؟ عم تسمعوني هلا؟ نعم مش sir. منيحة. الو. ايه هيك ايه الو يا اسعد. استاذ. يلا
فاذا شرفك اترك لي اياها عند الناطور. يا شباب عرضكم مثل مدرسة المشاغبين. يلا وحياة الله. لا لا مش 10 جاي مش milliliter جاي. of S. يلا بليز خلينا نخلص الله يخليكم. and titrated. يلا باي. ايه يا حبيبي يلا خليك معنا يلا بعدين بتودع. فاذا دايما we take 10 milliliter of S and titrated with 0.1 milliliter minus 1 hydrochloric acid solution. The volume of acid solution used to react or to reach the equivalence point is 6 milliliters. Write the equation of the reaction. H3O plus OH minus equals 2H2O. عظيم. برجع بدنا calculate the concentration of S. قلنا at equivalence. شايفين كلهم مثل بعضهم ما غيرنا شيء. منتبهين؟ شو هينين؟ 100%. NA equal to NB, CA VA equal to CB VB. فإذا CB is equal to CA VA over VB. We replace CB is equal to الكونسنتريشن تبع CA 0.1 0.1 mol per liter صح. and we add 6 milliliters to each equivalence and we took 10 milliliters from solution S. بيطلع 0.06 mol liter minus 1. طابين؟ No. رشم بي. Really describe the shape of the curve and precise the coordinates of the equivalence point. نحن بدنا FBA يعني بتبلش يعني it's increasing لأنه FBI. لأنه ال pH تبع الأسيد هو it's very low يعني it starts from 2 تقريبا 1 2 شي هيك. لازم. description هون شوية. حطوا عندكم refer to exercise 21 part B. كلمة ماشي الحال؟ ليه؟ كيف عرفت كلمة؟ نحن هون we are using what? We are placing solution S in the beaker. اوكي. يعني بده يكون البي اتش تبعها شو؟ basic مظبوط؟ whatever. ماشي الحال الشباب صبايا؟ الفوليوم of the acid needed is 6 milliliters to reach 7. يا حي حطيت البوينت شفتيها كيف مبينه ايش؟ نكتب كلمة مثل ما كتبنا بال 21. The coordinates of the equivalence point هي I VAE. And the pH equal to 7. Question 3. هل هم معي؟ سوري صوتك عم بيروح عم بيقطش. يا حبيبتي عم هون بعد ما اقول بعد الظهر بصير سعيد الانترنت. إلسا صوته ما عم بيقطش عندي، بفتكر المشكلة من عندك. ما أنا ما في حدا بالبيت غيري. مخص بدي هو شو اسمه كونكشن تكون عاطله مخص. اليوم الطقس بالمرة. يلا بس عن جد إلسا لا مش عم بيقطش ولا شيء عندي.
إذا third exercise the density of S0 density يعني رو ميشيل جرب اطلع من الميتنج وارجع فوت. is 1.22. مين بده يطلع؟ ميشيل بننطره إذا بده يطلع. فداه يا عم فداه. يلا بدنا calculate the percentage of ميشيل fuel بنعطاه NaOH in S0. طويل على رقبتك. calculation يا شباب. من غير ما تحكي هو الاستاذ عم يحكي. C0 شو الحالة هيدي؟ based on the factor of dilution C0 over C equal to 100 implies C0 equal to 100C equal to 6 mole liter minus 1. كيف بدنا نلاقي percentage by mass؟ بنقول نحن consider 1 liter of solution as 0. N0 is equal to 6 mole in 1 liter of solution. Implies M0 is equal to N0 times molar mass. 6 times 40 equal to 240 grams. And the percentage by mass of solution equal to mass of solute over mass of solution times 100. هذا الماس of solute in ايه يا حي 240 grams. It remains what? The mass of solution rho equal to M over V implies M equal to rho times V. 1.22 times 1 liter. نحن we considered 1 liter يعني 122 kilograms. استاذ جراج مش اللي يكفي بقى. ايه الله معه. لا. Percentage by mass equal to 240 over 1220 times 100 equal. يلا سيدة عمر. عمل It's 19.67. ايه 19.67%. It is very close to the value indicated on the label. هلا exercise 24 وبنخلص. ايه هلا exercise 24. خلصنا. هلا 23 هلا. صار عنا 23 وما نخلص. عندنا 23 و 24 ونخلص. يلا يا الله شو بكون؟ بطل الجليدة. طيب شو بدي لكم؟ طيب امتى تعملونه؟ اعطوني وقت. يعني ساعة اللي بدك يا استاذ. ما هو الاربع ما فينا والجامعة ما فينا. بتقولوا ساعة اللي بدك او بتزهقوا. هو حلو ولا تكون ساعة. الساعة ساعة مش ساعة وساعتين. ببطل في واحد يركز إذا ساعتين. ننهي كل شيء بكره قبل الظهر بعد الظهر. شو عندكم؟ استاذ انا قبل الظهر ما راح يكون في. طيب بعد الظهر على التنتين. اوكي طيب بس اوكي بدي ساعة بعد بس ساعة واحدة. اوكي تمام. وعد بكره ساعة واحدة. اوكي اوكي اوكي. بليز جربوا حلوه 23 24. أي ساعة بكرة؟ الساعة تنتين. 2 منيح هيك؟ مش حيكون في. من هو هيدا؟
انا ليه؟ شو عندك؟ مش حكون بالبيت استاذ. بقول لك يا ابني شو بكم نطبر مستقبلكم يا حبيبي، آه. كرمال نهار وكرمال ساعة، حرام حرام. مالي ضحي حالك بس لا اذا بدكم بالساعة. تعملوها على بكره تنتين بكفيهم هلا. شو بدكم تعملوا؟ يلا اعطوني خبر انا حاضر. شو بدكم تعملوا؟ يلا. لحظة على الوحدة فيكم؟ أو أنا بفضل على التنتين الصراحة. طيب قوم شوف، نعملهم هلا. أنا بتفرق أنا. عشان بدي هلا سياتنا. هلا بدي ماكسيموم نص ساعة أنا بخلص. طيب يلا بنشيله من دربنا. مليان كافيون هلا احسن. يلا إيه يلا فازن 23. Sulfamic acid is a constituent of a commercial product which is used for the removal of scales and sediments from pots and kettles. يعني انتوا بتشترون انتي كالكار بسمون اهاليكم. It is a white solid of formula NH2SO3H that behaves as a strong acid. فإذا ما بهمني الفورمولا تبعيته، بعرف انه strong acid it releases H3O plus ions in solution. To determine the percentage composition by mass of this acid in commercial product use, we prepare a solution S containing 9 gram per liter. فإذا we need to prepare a solution of concentration 9 gram liter minus 1. We take 20 milliliter of solution S and titrate it with 0.1 mole liter minus 1 sodium hydroxide. فإذا once we prepare this solution, we take from this solution 20 milliliters, and this solution is titrated using NaOH solution. And it is an acid. Barely, we find that 17.4 VBE equal to 17.4 milliliters are enough to titrate 20 milliliters of sulfamic acid. أول شيء write the procedure. هيدا جديد البروسيجر، نحن عاملين مثله بالصف بس تذكركم فيه. نحن إذا انتبهتوا قبل بإكسرسايز we prepare a liquid solution using a liquid stock solution. يعني السوليوشن عندي بالستوك هي ليكويد، منها حضرت a new solution. هلا هون رح نعمل شو؟ رح نعمل weighing للسوليوت instead of taking a volume. فإذا أول شيء بيلي write the procedure for the preparation of 250 milliliters of solution. فنحضر 250 milliliter solution، يعني عندي 250 milliliter solution S. هلا based on the given each liter solution contains 9 grams. فإذا first of all the mass of acid in 250 milliliter solution. C is equal to M over V implies M equal to C times V. Okay, equal to 9 times 0.25. The mass is equal to شو طلعت معكم الماس؟ 2.25. 2.25 grams. Procedure. هيدا اخذنا منه قبل ما بلشنا اونلاين، كان نعمل الريكاب تبعنا. فاذا using a scale, فاذا we place the commercial product and we weigh 2.25 grams.
We drop the crystals of solid using a funnel. In a 250 milliliter volumetric flask. We wash the funnel and the flask with distilled water. Once the flask is washed, we add water to reach the line mark. هي هون. اوكي هيدي هي كلها سوا. فإذا عندي لنسميهم مضبوط هلا أنا وياكم، عندنا سكيل، عندنا فوليومتريك فلاسك، الفوليوم تبعيته 250 مليلتر، عندنا هون فانل كتبنا له اسمه وخلص. هذا كل الماتيريالز بدي اياها. يعني استاذ بتقولوا لنا نفسر البروسيجر فينا هي نكتبها هنا السماء. ايه اكيد، بس افضل تكتبها انت هين لك ما تفوت بالرسم. ايه بس كاتب ما عاد تخلص. بلا تخلص، كله بيخلص يا شيخ. خلصنا يا كبير. ايه يا حاج. يلا لا قرقرة. طيب يا عم طيب. Write the equation of the titration reaction. H3O plus OH minus gives 2H2O. H2O. Determine the concentration of S. على طول at equivalence. N of H3O plus equal to N of OH minus مثل العادي NA equal NB and CAVA equal to CBVB. CA is equal to CB times VBE equivalence over VA. We replace CA is equal to the concentration is 0.1 of NaOH. We use 17.4 times 10 negative 3 to reach the equivalence over the sample of the solution used. الBA اديته right معنا 250 milliliters. 20 times 10 negative 3. CA equal to بس هي اللي 20 اوكي 20 milliliters never mind. صارت تطلع 0.087. عظيم. مول لتر ماينس 1. برافو يلا عظيم. المهم تشتغلوا يلا. question D. Deduce the percentage composition by mass. على طول percentage
of acid in the commercial product. هلا على طول we consider 1 liter. 1 liter solution contains 0.087 mole. يعني the mass of acid is N equal to M over capital M, implies M is equal to N times capital M. 0.087 times the molar mass of sulfamic acid. يطلع تقريبا شي 97 يمكن إذا عملتوا لها calculation. شفناها؟ عندي N 14. عندنا يا شباب 3 hydrogens. عندنا 1 sulfur 32 وعندنا 48 3 oxygens. 10 13 17 2 5 9 مظبوط صح 97. شو بيطلع الجواب؟ يلا ثانية بيطلع 8.439. 439 او 44. يلا نحن قلنا the percentage is percentage equal to عندي pure acid over commercial product times 100. اكيد الماس تبعهم هون. نحن شو حطينا اذا بتتذكروا؟ قلنا containing 9 gram of powder. As the mass of the commercial product is 9, the mass of pure acid is 8.44 times 100. times 100 يعني it's 93.7. 93.7%. هيدا خلص. شفتوا ما خش معنا شيء. يلا بعد عندنا number 24 وخلص. سير البرسنتج mass of pure acid over mass of شو؟ of commercial product. ما commercial product في البيور acid. تنعرف قديش في acid هيدا البرودكت. مظبوط. يعني بس اشتري عليكم مش عم بيبيعوني مظبوط. يلا هلا فتحهم كلهم بالبيت بجربهم كلهم. يلا بلش. نية امك فيك يعني هونيك مناظر. شكرا. يا كمان هون we have a flask containing commercial hydrochloric acid solution as 0 labeled 37% composition by mass and its density is 1.19 kilogram meter minus 1. Can you calculate the molar concentration of solution as 0? على طول قلنا we consider 1 liter of solution as 0. Rho is equal to M0 over V implies M0 is equal to rho times خلينا نسميه M مش M0. M0 نقدر نسميه M equal to rho times V equal to 1.19 kilograms. يعني M is equal to 1190 grams. هلا 37% from this mass is pure HCl. Calculation of M0 of HCl. M0 equal to M times 37 over 100, 37% equal 1190 times 37 over 100. شو تطلع الام 0؟ يلا ثانية 440.3.
4 point لا 440.3. 440.3. ثانك يو ست إلسا. You're welcome. هلا ما هي نحن concentration الماس of pure HCl N0 is equal to M0 over capital M يعني 440.3 divided by 36.5 the molar mass of HCl. على الكيمستري. يلا خليني أعمل هذا الجواب. 36.5 يعني 12.06 مول. فإذا C0 equal to N0 over V 12.06 over 1. مش هيك رح نحن we consider what 1 liter. ماشي الحال؟ فإذا بتطلع عنا 12.06 مول لتر minus 1. هل الجراف تبع 24 بعثت لكم اياها موجوده بين ايديكم. ماشي الحال؟ هذه question B. بيقول له هو 4.2 milliliter of S0 are diluted to 500 milliliter solution called S. We titrate S with 200 milliliter of KOH placed in a beaker. The results of the measurements of pH versus volumes of acid S are given in the following table. أعطيني التيبل will trace the curve. الكيرف عندكم صار بين ايديكم ب 24 اسمها نمبر 24. وطبيعي شايفينها كيف مقلوبه لانه we start with a pH of a base. عندنا basic pH بتبلش above 7 حسب التيبل مبين انه 11.5. question C. اذا B curve pH equal to FVA. C. Will determine the equivalence point and then find the concentration of solution S. Apply the method of parallel tangents. بيطلع عنا VAE equal to 6 milliliters. اصلا مبينه بالتيبل شايفين pH equal to 7. It corresponds to a volume V equal to 6. فإذا هون add equivalence N of H3O plus equal to N of OH minus NA equal to NB CA VA equal to CB VB. شو هنلاقي CA equal to CB VBE أو VB over VAE رح لقيناها. CA is equal to CB هي 3 times 10 negative 3 times 200 divided by 6. بنلاقي CA تقريبا 1 لأنه 2 times 3 6 مظبوط. بتاع 0.1 مول لتر minus 1. Will deduce the concentration of solution as 0. عندي S0 وعندنا S. C0 C. C equals to 0.1 CA. مظبوط. V0 شو كان؟ 4.2 milliliters. مش هيك قال له هو 4.2 milliliters S0 are diluted. VA equal to 500 milliliters. إنه diluted to 500. N0 equal to NA
implies C0 V0 equal to CA VA. C0 equal to 0.1 times 500 times 10 negative 3 divided by 4.2 times 10 negative 3. يا شباب عملت له عنده حرطة يعمل ميوت بليز. شو ترى معنا هون؟ يلا ثانية. بيطلع الجواب 11.9 مول لتر ماينس 1. بس كانت هي السوليوشن اللي عملناها نحن. شو طلعت معنا؟ 12.06 بتذكروا؟ مظبوط؟ based on the label طلعت 12.06 experimentally طلعت 11.9. طيب يعني في شيء عم بشخشبه. شو اللي هو؟ deduce the percentage composition by mass. كمان على طول consider 1 liter solution. Rho is equal to M over V implies M is equal to rho times V equal to 1.19 kilograms يعني 1190 grams. And M0 is equal to N0 times molar mass. N0 شو هي؟ هي C0 times V times molar mass. M0 is equal to C0 11.9 times 1 لأن we consider 1 liter times molar mass 36.5. مين طلع الجواب؟ Yeah. 434.35 طلع معك ايه؟ 434 430 point 434.35 present percentage equal to M0 over M times 100 434.35 divided by 1190 times 100. الو استاذ يلا استنى على اجيب لك الجواب. It's 36.5. فإذا if we compare it to 37 it is very close. مظبوط؟ فإذا حطوا عندكم this value is very close to that indicated on the label. آخر question. We replace solution S by nitric acid solution of the same concentration. With the curve pH equal to FPA change, justify your answer. Yeah. جاهزين؟ انتوا برايكم حاسين عن التغيير؟ نعم.
رح يتغير اذا if we replace hydrochloric acid by nitric acid. لا، ما اثنيناتهم acids so ال pH انه اثنيناتهم acid. اثنيناتهم شو؟ acids. strong. strong acids. فإذا HCl and HNO3 are strong mono acids. They behave شو؟ The same. The same in aqueous Solutions. if they have the same concentration when we replace HCl by HNO3 so no change is observed. Okay? Okay. يعني we cannot Okay. distinguish between them. يعني إذا قال لي عندي strong mono acid whatever its nature بس على طول يكون strong mono acid وعندهم زيت concentration they behave the same way بيعطيني زيت الجراف. اوكي؟ يعطيكم العافية. ارتحنا هيك مش أحسن؟ ما تنطروا تظبطوا وضع وكذا. طيب على كل الأحوال أنا ناطر منكم